नाम सिमरिए। शब्द परम संत अजैब सिंह जी महाराज संत वाणी से। सिमरन करिए नाम सिमरिए, जिंदगी सफल बना लइए, प्यार गुरु नाल पा लइए। सिमरन बाजू सावन सिंह महाराज, जसपाल सिंह महाराज, सत्यदेव सिंह ने चंद्रा कमला से नमस्कार है। Millions and millions of salutations on the lotus feet of Sawan Singh Maharaj, Kirpal Singh Maharaj and Satguru Jaip Singh. Millones y millones de reverencias ante los pies del loto de Sawan Singh Maharaj, Kirpal Singh Maharaj y de Satguru Ajaib Singh. अजैब सिंह परमात्मा से। Sant Ajaib Singh Ji was all owner, all doer, God Almighty. Sant Ajaib Singh Ji era el dueño de todo, el hacedor de todo, Dios Todopoderoso. दुनिया में से अपनी आत्मा में लेना है सब। He had come to this world to take our souls away from here. Él vino a este mundo para llevar a nuestras almas consigo. भेजी भी उसे इसी लैंड में वहाँ पे अल्लाह है। He is the one who had sent the souls into the world, and it is He only who comes to take them away from here. Él fue quien envió las almas a este mundo y Él mismo es quien vino a llevarlas fuera de Él. इसलिए बैठक की तरह से मैं इंसानी जन्म मिलेगा और इंसानी जैसा चाहता है को आऊँगा और अपना कमाया हुआ समझ के वापस ले आऊँगा। He had promised when He had sent the souls here that Cuando Él envió las almas a este mundo, Él hizo una promesa. we will get a birth in the human form. Él les prometió un nacimiento en la vida humana. At that time I will come in the human form as a saint, will give you Naam, and with the wealth of the Naam earned by me, I will take you away from this mortal world. Él les prometió, yo iré por ustedes, enviaré un santo a este mundo que les concederá el Naam, y con la riqueza del Naam que yo haya atesorado, lograré liberarlas de este mundo. सचमुचा जितना नाम सचखंड चला जाता है जी आत्मा। The Jivatma goes to Sachkhand with the help of the Naam given by the perfect master. La Jiva Atma va hasta Sachkhand con la ayuda del Naam que el Maestro Perfecto le ha concedido. कभी साहब ने कहा है कि वस्तु कहीं तूने कहीं किस तरह हाथ में पेजी में जो साथ है। Kabir Sahib has also said that if the thing is somewhere else and you search for it at another place, how will you find it? Kabir Sahib también dice, si se les ha perdido algo y lo buscan en el lugar equivocado, ¿cómo podrán encontrarlo? If you take the company of one who knows the secret, then you can achieve your goal. Si ustedes toman la compañía de un ser que conozca el secreto, entonces lograrán alcanzar la meta. पांच नाम में तू चले आवे है तू तब या तो ही आवे है आज ये पांच नाम मिलते हैं। From the times immemorial, the system of giving 5 charged words at the time of Naam is going on. Desde tiempos ancestrales se ha seguido la tradición de conceder las 5 palabras cargadas cuando se concede el Naam. And it is the same being practiced by the perfect masters today. Y ese es el mismo método que enseñan los maestros hoy en día. ये परमात्मा का अपना खेल है। This is a play created by the God Almighty Himself. Este es un juego que Dios mismo en persona ha creado. और खेल खिलाना चाहे जिसमें दे सकता है। With His grace, He can show the play
of the world as it is going on to anyone he wants. Con su gracia, Él puede revelar el juego de este mundo a quien Él lo desee. ਸਿਮਰਨ ਬਾਜੋਂ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈੜੀਆਂ ਜੁਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਗੰਧ ਫੂਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਵੇ महाराज जी भी कहते हैं प्यारे कि सिमरन बाजों ਤੈਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ Master says that without the Simran, we have to go to inferior forms of life. El maestro nos dice que sin el Simran debemos regresar a las formas bajas de existencia. And in those inferior forms of life, you do not get to eat what you want to eat. You don't En get esos cuerpos the food inferiores. according to your likes. En esos cuerpos inferiores no obtenemos la comida que deseemos. तो प्यारे और जिस तरह पशु है जानवर है पक्षी है उन्हें की मिलता है कुछ नहीं मिलता है Dear ones, let us look at what the animals, the birds, the other forms of life get to eat. They get nothing good to eat. Amados, analicemos simplemente lo que obtienen de alimento los animales, los pájaros y las otras formas de existencia. Ellos no obtienen el alimento que les gusta, ellos obtienen simplemente el alimento que está destinado para ellos. जो दरख्त है बहुत से साल खड़ा रहता है जल्दी नहीं है Let us see the trees, they keep standing all the time. What is the life worth? Miremos a los árboles, ellos permanecen de pie por muchísimos años. Veamos qué vale una vida así. पशु पंछी है उन्होंने आप देखते हैं जो झोंपड़पट्टी वाले हैं उन्होंने कुछ भी नहीं मिलता है We see the life of birds and animals and even the life of those people who live in huts. They don't get anything good to eat, they don't have a good life. Vemos la vida de los animales, de los pájaros e incluso de los seres humanos que viven en chozas, que ellos no llevan una buena vida y no pueden ni siquiera comer lo que les gusta. कोहली ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਗੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ We see the horses, when they are attached to the cart, the owner has no mercy on them. If they don't move properly, they are being beaten again and again. Vemos como los caballos que están jalando los carruajes son tratados sin misericordia por el dueño, quien les pega para que sigan jalando el carruaje. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਹੈ God has created this universe in which there are 84 lakh different forms of life. Dios creó este mundo y en él creó los 84 lakhs de diferentes especies de vida. Those who have either not got the master, or even if they have got the master, they have not lived according to the teachings of the master, they have not molded life according to the teachings of the master, they get inferior forms of life and they suffer. Aquellas personas que no hayan obtenido un maestro o que hayan obtenido un maestro pero no vivan la vida según sus enseñanzas, no hayan moldeado su vida según sus palabras, regresarán en una forma de vida inferior. pero जैसे महाराज भी कह देते थे हम जो इंसान भी बन गए अपन बुद्धि और जल रही है उन समझ भी नहीं आता है Dear ones, Sant Dayal Singh Ji also used to say that many of us have got the birth in human form, but our intellect is of the same as of animals, and we do not understand what Master is trying to teach us. Santa Jaip Singh Ji solía decir que nosotros, muchos de nosotros, tenemos una forma de vida humana, pero nuestro intelecto aún está en el estado del intelecto de los animales, y es por eso que no podemos sacar provecho ni entender las palabras del Maestro. पिछली दुनिया जल में आया है तो बुद्धि तो जल्दी नहीं है पशु पंछी है ना फिर भी उनको जानता होगा लिया If a person has come from the lives of plants, the intellect of that person will be having the effect of that life. Si una persona proviene de una vida, de una existencia en forma de planta,
su intelecto también estará todavía a ese nivel. And even those who were in the form of animals in previous life, their intellect is also inferior and they are not able to understand and follow the teachings of the masters. Incluso aquellas personas que tienen un cuerpo humano ahora, pero que provienen de un cuerpo de animal, entonces tendrán un intelecto inferior y no podrán moldear su vida según las palabras del maestro ni seguir sus enseñanzas. कबीर साहब ने भी कहा है कि सिमरन से दुख जाए, सिमरन से सुख हो जाए. Kabir Sahib has written that with one Simran your suffering goes and with another form of Simran your sufferings come. Kabir Sahib dice que con una forma de Simran estamos sufriendo y con la otra forma de Simran podemos lograr la felicidad. दुनिया का सिमरन कराएंगे या दुनिया चीज़ों का सिमरन कराएंगे तो 84 से जावांगे, सतगुरु का सिमरन कराएंगे तो 84 से बच के अपने सत्संग चले जावांगे. If we do the Simran of the world into worldly things, then we'll go back into the cycle of 84. Si ellos realizan el Simran del mundo, entonces regresarán al ciclo de los 84. If we do the Simran given by the Master, then we'll be liberated and we'll go to our eternal home, the Sachkhand. Pero si por el contrario nosotros realizamos el Simran que nos ha concedido el Maestro, obtendremos la liberación y llegaremos de regreso nuevamente a Sachkhand. ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਗੰਧ ਫੂਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਵੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਈਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਮਨ ਬੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਠਾ ਲਈਏ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈਏ. महाराज जी कहते हैं कि सत्संग लगे, नाम त्यागे, मन बदी तो उठा लिए, प्यार गुरु नाल प्यालिए. Master says, let's go to the satsang and meditate on the Naam and withdraw our mind from doing bad deeds. El Maestro nos dice, vayamos al satsang, meditemos en el Naam y alejemos a nuestra mente de las malas acciones. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. When the Master initiates us, he teaches us how from the physical form of existence we go into the fine form of existence. Cuando el Maestro nos concede la iniciación, Él nos enseña cómo pasar de la forma física a la forma sutil. ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो फिर अंदर जान का रास्ता सानू मिल जाता है. If we meditate, if we do the Simran with full faith, then we get the way of going within. We understand the way of going within. Si nosotros meditamos, si nosotros repetimos el Simran con una fe absoluta, entonces encontraremos el camino para ir internamente. नाम मिल गया है, गुरु मिल गया है, विश्वास है नहीं तो क्यों गल मिलेगी प्यारे, गल नहीं मिलेगी. If we have met the Master, we've got the initiation, but we do not have the faith, then how can we gain, how can we move further on our path? Si nosotros tenemos al Maestro, hemos recibido la iniciación, pero no tenemos fe en Él, entonces ¿cómo podremos obtener algún beneficio? ¿Cómo podremos progresar en este sendero? कामी तरे क्रोध तरे बेविश्वास ना तरे. A person who indulges in the vices of indulgence in the world, a person who is angry can succeed, but one who doesn't have faith cannot succeed. One who doesn't have faith cannot be liberated. Una persona que tenga los vicios del mundo puede ser liberada. Una persona que padezca de ira puede ser liberada. Pero una persona que no tenga fe en el Maestro no podrá ser liberada. ਤੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕੁਟੁੰਬ ਕਬੀਲਾ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਮਿੱਠੜਾ ਜਾਦੂਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂਏ. महाराज जी भी कहते पुत्र कुटुंब कबीला ऐसे ही आपका जीवन व्यतीत कर देता है, गुरु ने कदे याद नहीं करता.
Master says we have spent our life in remembering and dealing with the daughters, the sons, and the family. We have not remembered our Master. El maestro nos dice que toda nuestra vida ha transcurrido en recordar y en cuidar de nuestros hijos, hijas y familiares, pero no hemos hecho nada en cuanto a nuestra espiritualidad se refiere. तो Empezar en Dios. भी कहते हैं कि ठकाना और पार नहीं पहनते हैं प्यार करके की मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा. Santa Jai Singh Ji says that what will we get if we have our love with the deceivers? We'll get nothing from loving the deceivers, and all relations in the world are considered to be deceivers on this path. Santa Jai Singh Ji nos dice que podremos obtener si toda nuestra vida pasamos amando a los engañadores. No obtendremos nada amando a los engañadores. अगर आपसे महाराज करें तो वो गल बन गई देखो आदमी देखो जीना गला सी वो कल करे स्टेशन से छल्ला तो तुम 2 रुपये दे दूंगा देखे नहीं ऐसी 2 रुपये हाँ 2 रुपये हाँ गला तक तो चल पे आपे बोलना पे कि 2 रुपये ताकि दूंगा मुर्गी ठीक है फिर अल्ले देऊँगी तो वो अल्ले बेच के तो पैसे दे लाऊंगा फिर करेगा फिर ब्याह लाऊंगा फिर कहना खराबी आ जाऊंगी फिर बच्चे होंगे तो बड़े हो जाएंगे कि बापू चाय पीने का नहीं पीला. So, Santa Jai Singh Ji says that our life is like the story which Master describes ahead. En este sendero, todas las relaciones con los parientes son consideradas como engaños. Santa Jai Singh Ji nos dice que nuestra vida es como la historia que contará a continuación. He says there was a man who was told by another person to pick up a box and take from one place to another. And he said, you will get 2 rupees for conveying that item, which was a breakable item, from one place to another. Yeah, that had clarified butter in it. Un hombre le dijo a otro que necesitaba que le llevara un recipiente de un lado para otro y que por llevar ese recipiente que estaba lleno de mantequilla clarificada le iba a pagar 2 rupias. Now, as he is carrying that load on his head, he is thinking that I will get 2 rupees once I convey this item there. And what will I do with those 2 rupees? I will buy hens. Y mientras cargaba ese recipiente con la mantequilla clarificada, and then once I have those hens, they will give eggs and they'll become more hens. Entonces ellas pondrán huevos y tendré aún más gallinas. And this way I'll make money and I'll get married. De esta manera lograré ahorrar algún dinero y podré casarme. And after I get married, my wife will come and I'll have children. Y después de que me case, entonces con mi esposa podré tener hijos. And once I have children, when I go home, my children will say, Father, drink a cup of tea, and I'll shake my head and say, no, I don't need it. And then, when once he shake the head, that pitcher on his head fell down, and the whole thing went away. The whole thing was lost. Y cuando él movió su cabeza al pensar que le iba a decir a los hijos que no, ese recipiente con la mantequilla clarificada cayó al suelo y todo se perdió. So Master says our life is imagination, like what this fellow was carrying that pitcher on his head was doing. We are just imagining the life, we are not leading a real life. El maestro nos dice que nuestra vida es similar a la de este hombre, que nosotros simplemente nos imaginamos todas las cosas de nuestra vida, pero nuestra vida no es así. Santa Jai Singh Ji did not get married. He remained single throughout his life. Santa Jai Singh Ji nunca se casó. Él fue soltero toda su vida.
वो कहना भी कबूतर मेरे अंदर है, दूसरा रंग तो केवल सुनता है। When his mother told him to get married, he replied to her that there's one ghost within me. And if I get married, another ghost comes. I'm unable to manage this one ghost within me. How will we manage both the ghosts when they are together? Cuando su madre le dijo que debía contraer matrimonio, entonces él dijo, ya llevo un fantasma dentro de mí. Si me caso con alguien, entonces serán ya dos fantasmas. Si no logro controlar a uno, ¿cómo podré controlar a dos? गुरबानी भी कर दिया, माया नाग में बलि प्यारे जाए अपने को खाओ डाला डाल फिर गुरुकुल में बिरला बच्चे दवा। Gurbani says that the cobra, the illusion, is a very deadly item, very deadly animal. En el Gurbani se dice que la ilusión es como una serpiente cobra que es muy peligrosa. It eats those whom it gives birth. Ella se devora a sus propias crías. Only a rare one gets out of the circle, the web of that illusion. Solo un ser único puede escapar de ese círculo de la red de la ilusión. So a rare human being is able to get out of the web of illusion of the world. Son muy escasos los seres humanos que logran escapar de la red de la ilusión de este mundo. सबने वैसे तो प्यार कर दिया अपने बच्चा मारा, पर वो अंदर लगा जाते हैं, खा जाते हैं। The cobra does love those produced by her, but while in the process of loving it, those things go within him. He swallows them within. La cobra ama a sus crías, pero en el proceso de manifestarles su amor, él se las devora. सर्वदा जैर उतार वास्ते गालू होंदा है, गुरु होंदा है और जैर उतार दिंदा है। So to get rid of the poison that the snake has, there are persons who know how to do it. And same way, to be able to get out of the word, to get out of the poison of the word, we have to go to the perfect master. It's only the perfect masters who are able to remove the effects of poison from us. Hay algunos seres que logran entender la manera de escapar de este proceso, y esos seres, debemos ir a esos seres que son muy únicos y especiales y nos pueden ayudar a escapar de la red de la ilusión de este mundo. वैसे ऐसे कोई करते हैं कि जो जोगी है बड़े बड़े सांप पकड़ लेते हैं, गल से पाइप पकड़ते हैं, उन्हें को लूटते हैं, राता दांत तोड़ देते हैं, ज़्यादा जहर है मुंह के नाल थैली होंगे कर देते हैं, खतरा नहीं रहता उन्हें। We see around that there are yogis who hold huge snakes, they put them around their neck and all also, because they know the way. They either they can remove its bag of poison, or they break the teeth, and that way its poison cannot affect them. Los seres que logran controlar las cobras saben cómo hacer para quitarles el veneno, y es por eso que ellos les retiran la bolsa de donde llevan el veneno o les sacan los colmillos a través de los cuales ellas muerden. कबीर साहब ने क्या है, जाग मुसाफिर जाग नादन सो गया। Kabir Sahib has said, "Awaken, traveler, awaken, you have slept for long." तीजा सोया, तीजा साहब को गले में बन गया, ये तो मोह चालू हो गया है, अब मोह एक मस्ती जल है। And then at a stage of life you sleep on your marital bed along with your spouse, and this way the attachment in the word strengthens. कुछ दिक्कत तो नहीं होती? ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਏ। ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਛੇੜੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਈਏ, ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈ।
महाराज जी भी समझाते हैं कि दुनिया की कोई भी आस है उत्थे नहीं जा सकती है, नाम ही उत्थों आया है, नाम ही ले जाने वाला है आत्मा नू, ताकि सारी दुनिया की आस खत्म करके सारे झगड़े खत्म करके एक आस्ते जीवन दीजिए और नाम सिमर करिए. Master is trying to make us understand that if we have the worldly desires, worldly hopes, worldly aspirations, then we cannot be liberated. El maestro nos está tratando de hacer entender que si nosotros tenemos los deseos del mundo, los anhelos del mundo, entonces no podremos ser liberados. It is only by going into the company of a perfect master and getting rid of all the worldly attachments, worldly desires, worldly hopes, worldly aspirations, and doing the Simran giving by the master that we can be liberated. Es solo yendo en la compañía de un maestro perfecto que podremos deshacernos de todos los deseos, las esperanzas y las aspiraciones que tenemos en cuanto a este mundo, y junto con la realización del Sinrakam podremos ser liberados. साला सिमर क्यों नहीं बनता है कि इसे दुनिया दारू अपना समझे है तो साला सिमर बनता नहीं है. Why don't we progress in the Simran? Because we have considered the worldly people as our own, and since we are attached with the world and the worldly people, we cannot succeed in our Simran. Porque nosotros no logramos tener progreso en el Sinram, porque nosotros hemos considerado al mundo y a las cosas del mundo como nuestras, y es por eso que no podremos realizar el Sinram ni progresar. नानक देव जी के अंदर भी संसार सपने जो समझो सपना है जैसा संसार है ऐसा सपना सच नहीं, संसार सच नहीं है. Guru Nanak Dev Ji also says that we must consider this world as a dream, and just as a dream is not true, it's false, same way this world is false. El Guru Nanak Dev nos dice que debemos considerar este mundo como un sueño, y tal como el sueño no es real, este mundo también debemos entender que no es real. संसार तन्या से मोह माया से उलझ गया है. At this moment, we are all stuck in the world, the worldly things and attachments. En este momento nosotros estamos todos atrapados por el mundo, las cosas del mundo y los apegos del mundo. तो गुरुमुख मन समझा है, गुरुमुख को ना अपने मन में समझाना है और दुनिया से मन कर लेना है, शब्द नाम देना जोड़ देना है. A rare Gurmukh makes his mind understand. Un Gurumukh que es muy escaso de encontrar hace que su mente entienda. And making his mind understand, he withdraws from the world, the worldly attachments and the worldly desires, and he focuses himself towards the Almighty and unites with the same. Y retirándose de los deseos del mundo y de todas las aspiraciones del mundo, él logra enfocar su atención en Dios Todopoderoso y volverse a unir con Él. जिस तरह गुरु नाम देना है तो आत्मा में शब्द के नाम जोड़ देना है, साला मन देना है कहना तो दे देना मन में भी जोड़ना है. When the master initiates, he ties our connection with the Shabd within. Cuando el maestro nos concede la iniciación, él une a nuestra concentración con el Shabda interno. He tells us that you do Simran with the mind, so that once the mind is withdrawn from the word and attached to the Simran, you will progress within and you will be liberated. Él nos dice que repitamos el Sinram para que con nuestra mente, porque una vez que nuestra mente se apegue al Sinram, entonces dejaremos todas las cosas del mundo y podremos finalmente ser liberados. So we have to slowly do Simran and make the mind reach its home. Entonces poco a poco tenemos que realizar el Sinram y hacer así que nuestra mente llegue a su hogar. Once we reach at the third plane, mind will stop troubling us, it will become still. Cuando logremos alcanzar el tercer plano, la mente dejará de molestarnos y se aquietará. There are three planes described by the saints: the physical, the astral and the causal. Only when we cross these three planes, we get into our own original form.
ਅੰਗ ਸਾਕ ਜੋ ਪਾਈ ਪੈਣਾ ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਹਾਰੇ ਨੇ महाराज जी भी कहते हैं कि अंग साख जो भाई पहना रिश्तेदार है ये सब मतलब नहीं है Master also says that all the relatives and the brothers and sisters are the lovers of self-interest. El maestro también nos dice que todos los parientes, los hermanos y las hermanas aman por interés personal. बाबा जी बीबिया हमारे में कहते से ब्याह हुआ तो नचना चाहिए बल फल खल कर देते Master used to say, Master Santa Jayab Singh used to say about the ladies that on any wedding functions they consider dancing to be a necessary thing. They think that they have to dance. El maestro Santa Jayab Singh Ji también solía decir que las mujeres cuando organizan un matrimonio consideran que debe haber baile en el matrimonio. गुरु महाराज भी कहते हैं गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि नचना सपना मन का साव Gurbani also says, and in Gurbani Guru Nanak Dev Ji is saying that dancing, singing and all these things are for the satisfaction of the mind. They are the interests of the mind. En el Gurbani se dice, y el Guru Nanak Dev Ji también nos dice, que actividades como bailar o cantar son actividades para la satisfacción de la mente. वैसे तो ऐसी साधारण जीवन जिए We should lead a simple life. Nuestra vida debe ser sencilla. सारे वकील साहब जी कहते हैं दादी से कहना कोई चुड़ी वगैरह हुई साधारण My lawyer friend says that my grandmother used to lead a simple life and not use any jewelry, etc. Mi amigo el abogado me cuenta que su abuela no... वैसे तो करने का मतलब पर सच्चाई तो है I should not say that, but the truth is this. बीबिया बार बार चलाऊंगा अपना देखिए So what Master is saying, he wants to saying that the ladies have a lot of interest in the outer things. They are interested in clothes, the jewelry and other things of the world. The illusions of por the lo world. general están interesadas en la ropa, en las joyas y en muchas otras cosas que son consideradas ilusiones en este mundo. वो सब कुछ भूल जाते हैं Because at that time they forget the Master and everything else. Y al hacer esto, en estos momentos ellas se olvidan del maestro y de todo lo demás. हमारी एक बार भी चल रहा है Hai ji bhai? हमारी शादी ना एक बार Otherwise, as far as the marriage is concerned, that has to happen once. De lo contrario, el matrimonio debe ser uno durante la vida. वो बीबिया बार बार वही चलाऊंगी अपने But the ladies want to beautify themselves again and again. They are wanting to get ready and look good again and again. Pero las mujeres desean siempre una y otra vez embellecerse, siempre quieren mostrar su mejor lado. सभी संत महात्मा कहते हैं कि तुझे बन के आओ ना बन के ना आओ All saints and Mahatmas say that when you come for a satsang, you come like daughters, not like daughters-in-law. Todos los santos y mahatmas dicen que cuando uno viene al satsang, uno debe venir vestido como si fuera una hija y no como si fuera una nuera. अगर सिंह महाराज जी कहते होंगे सर But Sant Jayab Singh Ji Maharaj used to say this. Esto era lo que solía decir Santa Jayab Singh Ji Maharaj. संत भी काम में हर जगह बीबिया में हर दिया नहीं है Saints keep saying, but the ladies don't stop. Los santos lo dicen y lo repiten, pero There is a clash because of this. हाँ साला हम गुरु बने तक क्यों बने Now, how will we have success on the path? How will the Master become us?
si llevamos este tipo de vida. Entonces, ¿cómo podremos tener éxito en este sendero? ¿Cómo podrá el maestro volverse nuestro? कि गुरु बन गया साला Has the master become us? ¿Se ha convertido el maestro en nuestro? कि गुरु ने क्या वैसा कर लिया Have we done what the master tells us to do? ¿Hemos hecho lo que el maestro nos ha dicho que hagamos? जैसा उन्होंने क्या वैसा कर लिया We should do what the master tells us to do. Debemos hacer lo que el maestro nos dice que hagamos. सादी जीवन We should lead a simple life. Nuestra vida debe ser sencilla. गुरु का कहना मानिए We should obey the orders of the master. Debemos obedecer las órdenes del maestro. हाँ जी ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਹਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਰ ਵੇਲੇ ਆਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ आप फैसला कर लेना है तो फैसला कर लेना है बाबा जी ने धोखेबाज सारे में समझ पाते हो तो सारे धोखा करते हैं धोखेबाज जवाब दीजिए So Sant Jai Singh Ji has done the decision that all the people around us are the deceivers. तो पढ़ के देख लो जी पढ़ You के can देख read लो the writings of him and see that's what he's saying. हाँ जी Santa Jai Singh Ji ha tomado la ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ decisión. ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਹਾਰੇ ਨੇ ਆਖਰ ਵੇਲੇ ਆਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਲਓ वो पढ़े आवे ना आवे वो ना पिए Whether he Well, comes or but- not, but- it is his wish. वो ना किसी फिक्र Santa, हाँ जी नशा Santa Jai सपना Singh होना Ji ha tomado चाहिए la decisión. हाँ ऐसे भगत करने में देखो प्यार समझाया जाता है समझो बात में Master makes us understand the truth of the word with love. Let's all No, something understand like what the that. master says. We should understand what the master says. गुरबानी पढ़ El के देख maestro nos लो hace entender la realidad de la vida. Debemos tratar de दुनिया esforzarnos वालों en से entender पढ़ना lo que तो el और maestro nos समझ dice. आता है We can read the Gurbani and see, masters have said very clearly in Gurbani that if we like the word, we cannot have the love for the God. If we Podemos like ver the cómo en taste el- and the things of the word, we can't have love for God. Podemos ver cómo en el Gurbani se dice que si a nosotros nos gustan las cosas del mundo, las obtendremos, pero no obtendremos a Dios. सत्संग बन गया Have we become satsangis? बहुत अच्छा Nos hemos बहुत convertido en verdaderos अच्छा satsangis. सत्संग बन गया तो बहुत अच्छा है We have become satsangis. We are very good. सच बोल रहे Nos hemos we- convertido en satsangis, somos muy buenos. Do we सुबह speak तो the लाके truth? शाम तक सच बोल रहे Whenever we go somewhere, do we say the truth? Cuando हम vamos a लोग algún lugar सत्संग decimos la करना verdad. है अरे सुबह तो लाके शाम तक सच ही बोलना पाए सत्संग Other people in the world saying, oh, these are satsangis, and from the morning to the evening, they only say the truth. ¿Acaso las personas del mundo nos reconocen como satsangis y dicen, ellos son satsangis y por eso dicen la verdad desde la mañana hasta la noche? गुरु ने सिखाया सच बोलना सिखाया The master has taught us to speak the truth. El maestro nos ha dicho que digamos la verdad. जो उस दिन ना पाप नहीं सात दिन तप नहीं There is no sin like speaking the false, and there is no good thing as comparatively as is the speaking of truth. No hay pecado más grande que decir la mentira y no hay virtud más grande que decir la verdad. ਅਸੀਂ ਅੜ ਗਏ ਪੁੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਸਹਾਰਾ अगर पुण्य दान के अड़े हुए ये दोनों बेड़ी है We are stuck in the sins and virtues, and these both are shackles. Nosotros estamos atrapados entre los pecados y las virtudes, pero estas dos cosas son cadenas. ये सोने की बेड़ी है लोहे की बेड़ी One is a shackle of gold, the other is a shackle of iron. Unas son cadenas de hierro y las otras son cadenas de oro. पुण्य कराएंगे हुकूमत की डोर मिल जाएगी फिर हालत होते होगा If we do virtuous things, we do good deeds, we'll go to heaven.
But again we'll have to come to this world, we'll again have to take birth. Si nosotros tenemos buenas cualidades y poseemos virtudes, entonces haremos cosas buenas y así llegaremos a los cielos, pero después de eso tendremos que regresar a este mundo. ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਸਹਾਰਾ ਅਜਾਇਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਗੀਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਾ ਲਈਏ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈਏ महाराज कहते मैं साली को पेश नहीं डालनी पड़ी. Master says that our efforts don't count. We are unable to do what we want. वो पेश डालना को El maestro nos dice- Since we are not able to do, we are not doing the right thing, how will we succeed? El maestro nos dice que nuestros esfuerzos no valen de nada y que si no podemos hacer las cosas correctas no podremos tener éxito. गुरु ने नाम देता है प्यारे हो और गुरु के हुक्म के नाल जैसा गुरु करना है जीवन चाहिए. Master has given us initiation, dear ones, and once we are initiated, we have become satsangis. We should live the life according to the orders of Master and reform ourselves. Amados, el maestro nos ha concedido la iniciación, nos hemos convertido en satsangis y después de convertirnos en satsangis debemos vivir la vida según la manera que nos dice el maestro y reformarnos. तो गुरु का जरा नाम है सिमरन है ये पांच चरण मारता है. The Simran, the Naam given by the Master, makes us succeed in fighting these 5 thieves. El Sinram, el Naam que el maestro nos ha concedido, nos ayuda a vencer a estos 5 ladrones. गुरु ने आपा शब्द देता है नाम देता है सिमरन कराएंगे बीमारी नहीं आएगी. Master has given us Shabd, Master has given us Naam. If we do the Simran, then we will not suffer. El maestro nos ha concedido el Shabda, nos ha otorgado el Naam. Si nosotros hacemos el Sinram, entonces no sufriremos. वो 7-8 घंटे सिमरन कराएंगे तो बीमारी आपे खत्म हो जाएगा. If we do Simran for 7 to 8 hours, then all the sicknesses will end, will Si die. nosotros logramos hacer el Sinram durante 7 o 8 horas diariamente, entonces todas las enfermedades terminarán. अब ऐसे महाराज भी कहते हैं सिमरन करिए नाम समझिए जिंदगी सफल बना लिए प्यार गुरु ना पा लीजिए. Sant Jayatji Maharaj says, let's do the Simran, repeat the Naam and make our life successful, get attached in the love of the Master. Santa Jai Singh Ji nos dice, hagamos el Sinram, repitamos el Naam, hagamos que nuestra vida sea exitosa, peguémonos a los pies del maestro. प्यारा जिसे नाम देता है वो पूर्ण परमात्मा है और उसे भी वो भगवान है. Dear ones, the one who has initiated us, he is perfect Master and he is God in the human form. Amados, aquel ser que nos concedió la iniciación es el perfecto maestro y es Dios mismo en la forma humana. बाहरी तौर पर जैसे पति पत्नी की शादी होती है At the outer level, the husband and wife get married. A nivel externo, el esposo y la esposa contraen matrimonio. अब पत्नी उनकी समझती है Now, what does the wife consider the husband as? Pero, ¿cómo considera la esposa al esposo? अगर पत्नी अपने पति को परमात्मा समझे तो ना तो लगे. If the wife considers her husband as the God, then there are no disputes, then there are no problems. Si la esposa considerara a su esposo como si fuera Dios, entonces no habrían problemas ni habrían और पति disputas. पत्नी दो है और सारा पत्नी की जरूरत पूरी करता है फिर भी हमें कुछ नहीं समझ दिया. Now, if the husband and wife are two, and husband is fulfilling all the needs of the wife, and still she doesn't give him due position, Si el esposo y la esposa son 2 personas, si el esposo está satisfaciendo todas las necesidades de la esposa y ella no lo trata bien, entonces तो हमारी भी भाषा में भी आता है कि पति को भगवान समझे. in the local Bagri language also it comes that the wife should consider the husband as God. en el lenguaje Bagri se suele decir que la esposa debe considerar a su esposo como a Dios. अब ऐसे महाराज जी के लिए पति पत्नी का रिश्ता होता है शादी एक बार होती है अगर वो सोच ले कि मेरे पति है तो अपना तन मन और धन तीनों चीज़ें उसको दे देवे. Sant Jayat Singh used to say
that the husband and wife have a personal, sacred relationship. Santa Jai Singh Ji solía decir que el esposo y la esposa tienen una relación muy personal y muy sagrada. And if at the time of after the marriage the wife says that I have given my mind, my wealth and my body to the husband, and she lives a life like that, then there will be no problems. Si después del matrimonio la esposa considera que le ha entregado su esposo, su mente, su riqueza y su cuerpo, entonces pensando así no habrá problemas entre ellos. गुरु साहब का प्यार है कि गुरु नाम दे देता है, अपनी जिम्मेदारी रख लिए तेरे पाप में ले ले, सेविना भी को धर्म मानना है. Similar is the relationship of the master and the disciple. La relación entre el maestro y el discípulo es similar. At the time of initiation, the master, when he gives the Naam to the disciple, he says that I take over all your sins. En el momento de la iniciación, cuando el maestro le concede la iniciación al discípulo, le dice, yo asumo sobre mí todos tus pecados. So just as there are duties of the master, there are duties of the disciple, and disciple should understand the duties of the disciple. Entonces, tal como el maestro asume ciertos deberes, el discípulo también tiene sus deberes y el discípulo debe cumplir con esos deberes. नाम मिला हुआ है गुरु, तुम अगर उसमें अपना मन सौंप दे तो लाइफ से भी खत्म है. If one who has got the initiation gives one's mind to the master, then the life is good. Si aquella persona que ha recibido la iniciación logra entregarle su mente al maestro, entonces esa relación será correcta. अगर से महाराज जी कहते हैं जैसे गुरु लेंदा भी कुछ नहीं तो छड़ना भी कुछ नहीं. Santa Jai Singh Ji Maharaj used to say that the master does not take anything, but then he doesn't leave anything with us. Santa Jai Singh Ji Maharaj solía decir que el maestro no nos pide nada, pero él tampoco deja que nos quedemos con nada. स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं भजन किया रे गुरु तो दर से भजन किया तो कामयाब हो गया. Swamiji in his writing says that having the fear of the master, I did meditation, and my master became happy with that meditation, and my job was done. Swamiji Maharaj dice, sintiendo temor del maestro, realicé la meditación y a través de esta meditación mi maestro se complació y así mi trabajo se llevó a cabo. बैर प्रीत दोनों बराबर है. बैर प्रीत So, in the relationship of the master and the disciple, two things are very important. One is the fear, and second is love. En la relación entre el maestro y el discípulo hay dos factores que son de extrema importancia. Uno es el temor y el otro es el amor. और गुरु का भय है, डर है तो सिर्फ कामयाब हो जाता है. If the disciple has the fear of the master, then the disciple will be successful. Si el discípulo siente temor de su maestro, ese discípulo logrará alcanzar el éxito. प्रीत और प्रतीत. So the love and the vision, if we have the love of the master, we'll go within and we'll have the vision of the master. We'll feel the presence of the master. Si nosotros sentimos amor por el maestro, entonces iremos internamente y allí podremos ver, contemplar la forma del maestro. अब ऐसे महाराज जी भी कहते हैं कि प्यारो इतना असली गुरु प्यार पाने की दुनिया पहुंच जाएगी. Devan Santa Jai Singh Maharaj says that we should have so much of love for the master that we should forget the world. Amado, Santa Jai Singh Ji Maharaj nos dice que nuestro amor por el maestro debería ser tan grande que lográramos olvidar el mundo. जिथे जाइए गुरु का गीत गाइए. जिथे जाइए गुरु का गीत गाइए. Wherever we go, we should sing the songs of the master. A donde quiera que vayamos deberíamos siempre cantar las canciones, las alabanzas del maestro. गुरु के साथ संगत जी जितना सतगुरु देव सिंह ने बुलाया है बोल देता है, बहुत को गलती है संगत तो माफी मांगते हैं. Beloved Satsangatal Master, whatever amount Master has made me speak, has spoken, if there is any mistake in my speaking, I seek forgiveness from Sangat. Bien, amado Sangat de mi maestro, he dicho aquellas palabras que mi maestro Santa Jai Singh Ji me ha inspirado a decir. Si he cometido algún error en mis palabras, pido al Sangat que me perdone.
ट्रांसलेट कराया बोलते विनती है संगत को माफी मांग रहे हैं. Dear ones have done the translation and finding mistakes committed by them, we seek forgiveness from Sangat. Los amados han realizado la traducción y por todos los errores que ellos han cometido en la misma, pedimos al Sangat que los perdone.